Yeah, like most of the time ukangikhombisa nabanye uthola umunye umuntu uyabuza uthi hey kazi baphila kanjani athi awuza la hlala phansi ayidlala and from most of amanye I think about most of amanye qala la Albert Park kuya ngokuya then from places to places nabanye once where did this guy got this idea of foods coming into deep kwabantu abahlala estradeni ukuthi abafollow and was ukuthi impilo yabo where did it started from home up to here so it's very interesting so nami I saw it young Tasha nami inside ukuthi yazi ngampela it's good to know why abanye abantu poverty in the way it's being in South Africa ukuthi kwenzakalani why get the inside story of abantu so nami it wasn't so good ukuthi realizing ukuthi bakhona abantu abasafara not only like government ukuthi nje just because of the basic things of ukuthi abantu badinga. There are true stories where ukuthi abantu they've lost inside of them ukuthi ngisho netalent engabe likhona la emsantsi selishabalele. So now I can say I'm one of them. I'm one of them kakhulu ngoba life wasn't so nice at all. So we ubuvela ufisa ukubala ukuthi uzokwethula nawe udaba lakho. I wanted a chance vele ngangifuna nami just to go out there and give my story ukuthi nami kwakwenze njani. I think istory sakho sosiza abantu abaningi yize ngingakasizwa ngizobe ngiqala ukusizwa nabantu. Ninabe ndlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kaolelelo umuntu omemezayo omemeze ngathi uyakhalela uthi igula likaJama lichithekile hawu nina bakaMbhudu bovushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabele embedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu hawu nina bendla mhlathi kaMayekisa hawu nina bakadala inyebo nina bazukulwane bakaPhalo nina le phansi eMandebeleni awu leko Eastern Cape madoda engcobo kuZulu liyasongoma awu madoda phansi eSwatini nina bomnaka namamfombatane awu bafowethu siyabingelela siyabonga indlela abafowethu abasupporta ngayo uhlelo ke sesithole isimanga ukuthi libukwa kakhulu abantu base South Africa abahlala phesheya siyabonga kakhulu indlela beseka ngayo lokho sikubona ngoba bathi siposte episode kaZanele Mathenjwa okumuntu nje manje sabhizi nodaba lakhe ngendlela eyisimanga siyabonga abafowethu support nibe nayo ama radio stations asibiza ngapha nangapha ama phephandaba asibiza asifonela so istory sakhe uZanele kuzolunga nje uthembisa umphakathi and konke okwenzekalayo ngizokwenza sure ukuthi ngiyaqopha ukuze nizibone ukuthi amandla ena sehambe afika lapha ngoba kumele sikubeke kuqonde lokho amandla ama subscribers Mp TV1 wona enze udaba lihambe kangaka siyabonga ukubona bonke abanikelile abantu banikelile imali njengamanje ngapheka 20,000 enikeliwe abantu aba overseas abantu abakhona lapha eSouth Africa siyabonga into esifuna ukuyenza ke sifuna ukumkhandela sifuna ukuthi kukhanda umuzi lapha kubo then okunye sokubona ngendlela kodwa ke angisafuna ukuba umuntu oba phela la azile ngaye size ngohlelo bekudlulisa nje ukubonga nje kubantu indlela abasukumela ngayo mfowethu udaba mangifika nalo lapha kuyasho ukuthi umuntu ngabantu so kubufakazi ke lokuthi labantu abaphelela bayakwazi ukuthi belekelele makhona umuntu ovela nenkinga ethile le bafoke how I ended up in drugs okuhlelo la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuraise iawareness sizama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona umuntu masimlethela suke singamlethela ukuthi azojajwa kepha sisuke sifuna befunde empilweni yakhe ukuze nabo bengayitholi bese simeni futhi sifana nesakhe ngoba idakamizwa ngicabanga ukuthi zingezinye zezinto
eyiphazamise kakhulu lapha eSouth Africa futhi zidila nabantu ongathi bahlakaniphile nabantu ongathi bengaba yikusasa lesizwe. So sifuna ukuzama ukulungisa lowo monakalo lowo okhona bafo into ongayenza bafoke njengamanje ngoba sasiphakathi inside manje ukuthi ubingelele bafo ichaza ukuthi umfoka kabani lo ufundephi ukhulelephi ukhula kanjani ukhuliswa ubani ubumfundo onjani izinto iqala phi manje ukuthi zibonakala ngathi ziyaphuma esandleni ibackground yakhe ibinjani umntwana ukhule busa noma ukhule kukubi so manje izona zonke izinto esayifuna ukuzizwa lezo kumuntu sifuna impilo yakhe ese right sizwe futhi manje sishintshileke manje sengena kulento manje kucaca ukuthi waye umuntu onje kodwa ngenxa idakamizwa zamphendula umuntu onje ngoba namhlanje kusho ngabingelela mfowabo abuzazisa ukuthi ubani yebo sanibona njani hayi uthi kuliphamise kodwa ngiyabuza ukuthi umuntu okhulumela phansi yebo sanibona njani mina ngumndondo akaNtuli awumphemba yebo from Ntuzuma Ntuzuma F section mina ngifunde Overport Secondary School raised by a mother uPinky Immaculate Ntuli yes from umntwana ohlala township in Ntuzuma I used to every day like ukuthatha ibus from a township to town la eThekwini I was a good boy, you know, going to school, like normal, like every child was, you know. Although we were a standard family, nothing much. We were stranded or standard? Standard. Nje isilungu sakho ngukhuzile amaqala la nje isilungu sakho uthi kusipholisha mfana ngoba manje kukhona okuzongeqa umndeni onjani ke lo it's a family whereby nje okay they're stable ngiyakwazi ukuphila you can survive umndeni nje okuphilekayo so raised with the younger brother. I'm the last born to my mother. And so going to school was very interesting and nice. But when things started to change, where when you are a teenager as a boy, you wanted to like know that there are things that where you have to ask from your father, from a father figure side. So at my teenage, that's where I started asking questions of my father to my mother. Well, it happens to most of us as boys, you know. So my mother really didn't want to give me the actual story of what separated them. But as a teenage, wanting to know my parents, how much they love me, you know. So, but that's where things started to twist, you know. And not getting full answers made me disobey and disrespect my mother, you know. So from time to time, you know, she would be so painful about asking the past, because this is the past where she never wanted to speak about, you know. And I, kept on going. But that's where, finally she gave me opportunity to see my father. But not knowing that I would be disappointed. When I finally met my father, that's where things changed in my life, in my set of mind. That he didn't really, not because of situation of what happened in the past, but my father never even really had that love of being that I have a son, you know. And I was so frustrated about that. And for for a long time. It took almost about 5-6 years, not knowing that my father is just right here in town. One day, finally, my mother told me, "Your father works at a hospital, Eddington Hospital."
You can go there, you can find him, and get to know that this is your real father. Been asking me for 5 years. So one day, gave me information, took a taxi, went to the hospital. I found another Indian lady at the reception, told me, who you want? Mieza, his surname is Mieza. Yeah. Yeah, so I told her that I wanted to see him, and she phoned him. He came upstairs, and then, you know, you would want to see your father be happier, or even just a smile about you, seeing you for the first time in long years. Hey. But no, unfortunately, it wasn't like that. The first question he asked me, what do you want here? That question was so painful. We sat and we chatted, but nothing much we spoke about. Yeah. It was only just disappointment of what I expected to see, but it was never the outcome. I went back home with a painful heart and thinking about why my father is being like this. Doesn't he have any humanity in him that he has a son? Okay, yeah. You know, frustrated and all of that. You know. Well, I stopped to ask my mother questions because the pain that I had was so painful. So, going to school, you know, that's where Nami, you know, vele no baba kangithandi, vele no mama, you know, vele bokhula esikoleni, you would want like izinto like njengabanye abantwana bebe mhlawumbe they have expensive phones, izinto zokugqoka. So you will want support from your parents ukuthi nabo be afford lezo zinto. Yeah. My aim vele ukuthi nami to get the love of a father ukuthi nami ngikwazi ukuthi have all those wishes nami ngifisayo njengabonke abantwana. So it was like starting to ukuthi manje I had to get an option ukuthi lezi zinto engiyidingayo kumele ngiyithole mina myself, not to ask my mother but to get them myself. That's where on weekends there's an uncle that I used to have. Yeah. It was a next door uncle. He used to drive taxis. Yeah. So I spoke to my uncle. Hey uncle, this is what I'm having a problem with. 1 or 2 or 3 or 4. And he told me, hey son, I cannot give you so much, but I can help you you can work with me. Yeah. Until you earn small amounts every day on weekends when school is, you know, when Saturday, Sunday, you know, and when holidays, school are closed, I can help you. So I went with my uncle. I worked in the taxis, I worked there from weekends, and that's where things got in so deep. But my mother would always tell me that, son, I don't want you going there. Because as a parent, you know that when a child has an experience of getting money at a young age will damage a future. So I would not listen. Keep on going. You know, I'm starting to making money on weekends. You know. Yeah. I could buy whatever I want. I could have pocket money at school. But at that time, I changed a group of friends. Yeah. That's where that I didn't know they were wrong friends.
I would make choices. Sometimes they would say, hey, let's do this, let's do that. Sometimes I would like in between and say, no. And like most of the time, that's also when they are bored, when I feel, you know, when I'm jalo besitha senzo ukuthi wena uhlezi uyitshela ngale mali yakho. So I started like okay, because now to be the group, I have to do what they do. Started doing all those things, but most of the time, babenza lento of smoking. Yeah. They used to smoke marijuana, cigarettes, and all of the kind of drugs that there are certain drugs that I can mention. But it wasn't my intention actually, because I knew when I would sit back home, umawami, eventually she'll find out. Yeah. And eventually she found out. Said, umtanami is not being the same. Started to disrespect to mama because of finding the truth that I'm taking drugs. Yeah. And the way I used to focus in school, even my teachers were being jailed all the time. Spanban, blonde, this is not you. Most of the time when you're not attending. Yeah. And from that time, very uncle Wami, you know, I used to see that most of the time when I'm on weekends, I'm making much of what I need, and that's money. Who would say in school, just being the person that Nami saying Yena, like being the money boy. Yeah. So smoking got in so deep that it would say I wanted to experience more things. Because of the style, it would say, okay, abafana bathi is a D group. Yeah. Benza ukuthi labafana laba ibona top la esikoleni kanjani, you know. From time to time went on. The first where the whole thing changed, it's where I used to eskoleni. I used to sell you know those muffins. Yeah. With weed. Those muffins, they call them space muffins. That one to share more teacher. Yeah, that's where they Yes, they give a lot of distraction as well. Yeah. So you don't even focus with one and board. So I used to go on Fridays, a sick name. Yeah. On sick name, I used to buy a bag of marijuana, weed. Yeah, I used to buy a bag, order every Friday, come there on the Saturday, happens of weeks in bar. So make a lot of cakes, like almost about at least 100. Yeah. So that on Monday I wake up and sell. Yeah. Yeah. But one day was so unlucky. When I found a leaf, there was a raid. Yeah. And one of the cops, they caught me. They searched my bag. They found the marijuana in my bag. It was at least about 5 kgs. I was so shocked and so scared. Like, Uzi, this is my first time going to jail. Well, actually, I was a scholar at that time. I also one jail at Lobabo would say, my boy, you have why ngampela what put you here ukuthi ubalo kusendayo ukuthi uzuthenga inzange ngakho. You know, I gave him the actual question ukuthi no, I'm buying from, it's myself that I'm buying. Yeah. He didn't believe me ngoba vele ukuthi bathenga 5 kgs wensango ungitshela ukuthi uyithenge la wena. Umncane kangaka. At that time I was about 16 years, yeah. I was 16 years.
Yo, and when my mother got the call, hey, she fumed. I've never seen my mother at that stage before. Well, I understand. Yeah. She didn't know what I was doing. She knew that I used to sell these muffins. Not that I baked these muffins with marijuana inside. That actually I'm making a drug thing at home. Hey. In the oven. Into na I'm finding in one night. You know. But she wouldn't actually like focus about why these muffins you prepare them when I'm not here. Why? She wouldn't ask so much, but she knew that my son is making a lot of profits at least the Konitaienza. Yeah. No, you know, way back and Uyise my taxi. Because that's where I was trying to get an option to get out of there because of how I'm being examined. Most of the time I used to come back late at night. Yeah, he used to shout at me that, hey, I bought this cat of figure out. So, hey, I saw the police station. Yeah. And when she got there, yeah, as young this is what I told you, the outcome. Hey, and that's where I went to court. Yeah, and I've got because the magistrate said, I will do a community service. Yeah. Okay, months went by, do the community service. I finished. Yeah. No, as Njengentwana, you used to like, okay, you would listen that you never do the mistake again. And because I'm born young boy at the end, so yeah. I decided to go back to square one, my taxi. And that's where I got so deep, from a township, in my taxi as a township, I used to 7 Sakon. And then from time to time, we moved, no uncle with my uncle. Yeah. We moved into town, right here at Trope. In the city to the Lamatex as a point. And that's why things got so deep. It got deeper and deeper and deeper. And that's where I experienced the high level of drugs that I've never seen before in my life. Because of the situation of Uguti. Now, I'm just not into school anymore. I'm actually slowly losing my future from school. Yeah. And it never clicked in, Woody. I am just going down. It was like more money, less school. Which was the wrong choice. Yeah, every day was a challenge at home. I used to come back at home. Ngangilwa no mawami every time. Always shouting at me, my son, I don't want what you're doing. Sometimes I used to be punished, not sleeping at home for 2-3 weeks. Yeah, punishment of umzali. I could not blame her. She was trying to put me into place. But again, you know, at that time, that's where Wakhe felt it was okay. Now, she even made an option that she would never do. And she told me that it's okay. I said, I'm phoning your father. Ask what's happening about you. I've never told him about this life. Well, again, Baba me because he was so powerless.
he couldn't even sit down and speak to me. He never ever got the opportunity to akhulume nami as njengondodana wakhe ukuthi, you know, ambuyise into place with my son. Empilweni, life doesn't go like this. Empilweni uphile kanje. Mele ubuyele esikoleni ukuze your future can be bright. So, umama wami at that time, she got so stressed ukuthi waze wagula. Almost about 2 years. It was so painful knowing that umzali uguliswa wena. Stress sometimes it can be so stress can even take someone, can even take those you love. And that's where the first time I realized ukuthi into is stress and into kanje. Not knowing what's up. Stress. But now ngayibona kumama. And that's where the moment with nami I thought ukuthi ish. Okay. Well, uputama umdala, the elder one, behlala Chesterfield. Yeah, behlala Chesterfield, you know, aunt. So at that time he couldn't believe he would get some calls which I'm doing this, I'm doing that. Come and speak to me on weekends. Yeah, and do them awenganyake. So most of the time they hleze busy yabo. But beyathola ichance akhulume nami. But when ezwe ukuthi uma se-admithiwe esibhedlela through me, what I've done, that's where the first time I fought with my big brother. He has never ever we used to like spend most of the time at happy times together, but at that day, that's where things changed with Nai. Azangsha, you know. And that's where ngatuba. At no more ekhaya. Okay, from that time vele ngoba ngisasebenza ngahamba ngayoqasha. I took to rent a room indawo engahlala kuyona myself, taking a choice that ukuthi manje I will be able to support myself without abazali, without a car. Yeah, when you're far from home, it's where you lost. Okay, teenage stage, you understand. And that's where Nami, I just never ever thought it was okay. No, I cause I'm jail, manje. What I do is my choice at any time. And that's where ngahlangana nabangani. Khona umngane othi uSizwe engangiswana naye. He was a next door guy, yabo. Because lapana I know abantu engibajwayele. He used to come around like, sharp, you know, spend time with him. But kanti lo Sizwe wakhona ubheme not because I didn't realize what ubheme. He was a normal guy. You wouldn't say because of his appearance or the way he dresses or the way he is. He's a good guy, very friendly guy. So now one day I used to like ask hey Sizwe, you know, first I'm so stressed about plenty of things in Kumagioneka. You know. When I first I can see you spending most of your time eventually so out in jail. I was you know.
when I go stop this about alcohol. Yabo nami because I'm seeing the way that ukuthi sengiphuza ngayo utshwala. Yeah. It's not my thing now, ngoba because I'm just not being the way I am. Yabo nami realize waking up every morning ukuthi you know, I'm having a bruise here, you know, clapping khuzukile lana. Yeah. Yabo ngithandanga ndoda yabo. So wathi na into engaba right yabo. Athi insango yeah. Well ke yena ke insango beyibhema efaka yona iwunga. Yeah. So benjalo ungibhemisa. After the time uthi ithenge. You know, athenge naye uyehlale nami ayishuke ayifake lento. Not because I didn't know that there's something wayefaka. I knew there was something wayefaka, but just because it's stress, nanokuthi being far from home, it's just into my mind I'm regretting all these choices I'm making. And I want to get something that will just free me from all these problems. I would take it, you know, smoke. And I would to feel that this is what I need to give it right. Yeah. Not to ngidakwe utshwala ngilwe nabantu ngikhuzu emgwaqeni, you know, fighting people, no. Lento lena ingenza ngale nabantu. It makes me, you know, just experience that okay, I'm myself, but I'm fighting with no one. You know, you are thinking nothing so deep. Yeah, I think so deep that it's okay, I have to do one or two. It just makes me, it frees my mind. Yeah. Hey, time went on. Months went on. And now I'm finally getting to start with okay, it's addictive with me now. Yeah. So now it's becoming a demand every day. Every day it's becoming a demand. I used to most of the time hang about for 300 rand. Hey. A day. Most of at that time, I'm not going to school anymore. I've just quitted school. Yeah. I'm working now full time every day. And so it now made me I'm losing who I am. I'm focusing on Tengalento most of the time. Not because my first option was ukuthi izongisiza ukuthi mina just to relieve stress. Yeah. No, it's not because of stress now. It's addiction now. Hey. Okay. Now I'm not being informed ukuthi uma kwenzakalani. Okay, ngathola message from komunye umngani wami ohlala ngasekhaya. Uma wakho usebuyile. Yeah. Uma wakho usebuyile, and I've been told ukuthi bengikubona ngikutshela ukuthi usekhona and you can come home. That day, yeah, I really wanted to go home. But there's that thing that they push up back, no. And that's where bad luck came to me. Okay, la omakhelwane. Okay, usizwe njengoba ebhema lento le. Yena how he gets his money with John. You know, I didn't really realize and know that it was the money told up and John. So sometimes he would come and put stuff in my room, yabo. Yeah. I'm coming back, yabo. And asking myself, well, he was older than me, yabo.
I would not ask any much questions. Don't ask me anything. One day, kwafika abantu, knowing that he's my friend. Kwafika abantu, bezofuna. Well, actually, the last time, Yena wabeka lapana. Wabeka, it's a flat screen TV, yabo. Yeah. I think about the size. What size? I think about. I can't remember. 62 inch or whatever. Yeah. The last time you put a flat screen TV, and you know, like as usual, it's where those old boys with that. But that day he never came back until Uzisola abantu. They came knocking on my room. Go. Yeah, when I'm loaded. Go. You know, hey, I wondered to myself, maybe I'm a police. I was so shocked. Now, I'm actually in shock in a way that I can feel that what's coming in that door is problem. And when I opened the door, the first question they asked me was, when I was quoted, the TV. You know, I tried to deny what he called. You know, eventually, bang overpowered. Suwala. They pushed me away. Basesha. And well, eventually bites all under the bed. That's where in my life I experienced ingalendlela engashawa ngayo is where I woke up especially. And I even have a bruise here. I got in one of here. Yeah, yes, one of them also. Yeah, it's one of them. So I woke up King Edward. And that time it's like taking a turn from Ngokufa, you know, just almost close to death. Ngoba bangishaya laba bantu too much. In a way ukuthi bangishaya baze bangifake ebhuthini, and they drove with me. Not ukuthi they drove with me to a police station. They drove with me to Longshayla. And when it's almost like a bush, but it's a grounding. It's a sports ground where on that day we saw, and it's very like quiet here. Yeah, cats is out, about 6, 7 tampang. Bangshaya. And I could hear their voices. Omonye etai. Lo simbulali lo. Obuvele. Laba bazosibopha. But ngedlozi uNkulunkulu. One of them said, Iminyaka. Intwana le. Vele ngeke sakwazi vele ukuba right. It's either noma uzovuka esibhedlela mshiye kanjalo. Hey. I prayed that uNkulunkulu, that's where I saw ukuthi uNkulunkulu is there. But at that time I was alone in that situation. And that's where I
khumbula ama-voice ama ukuthi when days are dark, friends are few. That time kwakumele abe khona uSizwe, but on that day he wasn't there. I was all alone. So those was one of the punishments of izinto engangizenza ekhaya. You know? Yeah. Nami ngabona ukuthi man, impilo ngeke. Impilo isingidlulile ngingeke ekhaya. I'd rather ukuthi ngibuyele ekhaya ngcono. Bengithi ngiyafika ekhaya. Okay, from ngahlala 2 months, 2 months eKing Edward. Ngoba vele kwakumele ngi-discharge on month end vele kwi-month yokuqala, but ngamtshela unesi ukuthi ngicela ukuhlala more time because nasekhaya akakabi right ukuthi yabo nami basadiniwe ngami, so ngizocela just put more time. Okay, vele sebezwini ngoba ngamtshela nonesi usicela ngifonele lo mama. Ngamtshela ukuthi ngikhona kanje ngilimele ngila esibhedlela. At that time I was even so even ashamed ukuthi ngikhulume noma wami of what has been happening kumina naye at home. Yabo. Yeah. Wemlondi. Baye bethi uma ungashawanga ekhaya kodwa umhlaba uyakushaya. Ngesikhathi ungathini ngalokho ukuthi uhambe ushawele iTV ongentshontshanga kubantu? Well, lapha I knew ukuthi vele ukuthatha izinto zabantu and then wena as njengomngane ukuyigcina for umuntu into ongayazi ukuthi iqhamuke. Yeah. Finally abantu vele abantu bawugcine beyazi ukuthi wena you are part of this vele. Njengoba ubani entshontsha izinto ezithatha wena umngane wakhe, and most of the time bayakubona ukuthi uhlala nawe and everything. Ngeke begcine bengazi ukuthi wena uzwana nosibani izinto ezithize sibala kuwena, because most of the time I used to nami kumkhapha. Yeah. Mhlawumbe uthi siyahamba siyadayisa izinto. Yeah. Like wahamba wayoqasha ngoba ufuna ukusiphatha kodwa akuhambanga kahle ekhambeni lakho. Ungathini kubantwana abafisa ukusiphatha bengezwa abazali bebakhosi? Engakusho nje ukuthi bafowethu, there's nothing like home. And first of all, ukukhuliswa umzali wakho was never a mistake ngendlela akukhulisa ngayo. In the way akukhulisa ngayo is the path to a future yakho. Ukuthi one day ube umnomzane, one day ube unkosikazi. Yeah. So ngicela ukuthi bafethu noma kuthiwani always respect umzali. Yeah. Whatever the condition or circumstances okwenzakalayo ekhaya. Problems they come, they pass. Always respect umzali for the better of yourself. Kwakuphazamisa ukuqala ezidakamizwa umama wakho uthi wakubamba ukuthi usungene ezidakamizweni, iziphi inyathela ayithatha ukuzama ukunqanda isimo lese owawusukusona sezidakamizwa usayiqala? Okay, there's a center la kuthiwa kwasiza abantu mission. Yeah. Ikamaphumulo lapho. Kwasitekeni? Yeah, kwasitekeni. Yeah, she took that option ukuthi nami ngiye khona. Yeah. Yeah, there I spent almost 2-3 months. Yeah, but that time there, it wasn't my intention vele ukuba khona laphana, but because of umzali wami was trying to find a solution to my problems empilweni yami. Yeah, there is some things I learned there. Yeah. But inhliziyo yami yayisele emuva. Yeah. Angifuni ukuqamba amanga.
that place is a good place for abantwana abasuke for homeless, from abantwana abahluphayo esikoleni, or for abantwana abanenkinga ekhaya, or for abanye abantwana abahlukumezekile, from malume, from to like from abusive to rape to whatever. Iziphi izinyathelo kumele sithathwe umzali ingane mayiqala idakamizwa nje lezoqala ogwayo onsanga ngoba phela istage sokugcina leseninguzweni labadoda igqoka amashaza abomvu manje mayisaqala mhlawumbe kogwayi embambe lapho yini iziphi inyathelo kumele ayithathe ukuqinisekisa ukuthi lo muntu lo akaqhubeki nalento ngoba isigcino sakho kuphelele emgaqweni. Inyathelo kumele ayithathe abazali ukuthi uhlale phansi nomntwana advise umkhombise, because most of the time abanye abazali be feel ashamed ukuthatha your opportunity ukuhlala phansi nengane bekhulume and inform umzali about the circumstances ukuthi njengoba uqala lento umntanami isiphetho sayo ukuthi nokuthi, and how you use them ukuthi it would eventually destroy future yakho. So bomzali ingane, it's not like ukuthi maybe we shout or anything or mhlambe uyishaye ingane uyakhuluma nayo and umbonise ukuthi okay ngingakuthatha ngikuyise endaweni yabantwana abasizakala abadlidakamizwa, because there are centers from njengase Game City kabani kaCaba. And there's another place also in Mbilo where abasiza khona ke ngabantwana abasuke sebeqalile idakamizwa. So I would give that information ukuthi abazali nabo mele beyazi indawo where there are places ukuthi zikhona indawo esiza abantwana, ngoba most of the time abanye abazali bayahluleka ukuthi behlale phansi nezingane bekhulume nazo, feeling ashamed, feeling ukuthi yena ngeke akwazi uku-advise umzali ingane ngalendlela nanokuthi abakufundele phela abazali ukudila into seyidakamizwa. Some others ukuthi phela abanye bethu abazala abazange bedlule kulezi zinto. It's not like it's a poor thing or ukuthi kanjani. Abanye ukuthi you have never even knowing ukuthi yini lento, how uyisebenzisa kanjani. So I would advise labo bazali ukuthi there is ama rehab center from kwasiza abantu, from kwaCaba, from Mbilo, bona nje ukuthi bethole nje information and then bethathe isinqumo nengane ukuthi okay it would be fine ukuthi iye khona. Ingane enza into ngoba ifuna ukufana nabangani wathini ngoba iqala lapha inkinga uthe wenze ukubhema nje ukuqala ukubhema ngoba usofuna ukufana nabangani bakho basesikoleni uyibona ngathi usalele emumva estyleni. Ungathini ingane njengamanje engakangeni nazo ezizohamba mhlawumbe zigcine ifica abangani ezofisa ukuhamba istyle esodwa nabo kwenza izinto ngabangani. What can I say ukuthi there is no future without Wena making choices yourself. Whatever choice you make Wena defines your future. So abangani are only there for Wena at that teenage stage. And ukuthi abangani bona bakwenzayo Wena ngoba nakho ufuna ukufana nabo, lokho ngeke ukusize ngalutho. The only thing ukuthi abangani, it's because nabo badidekile. They are not knowing what they are doing. What they think they are doing is good, but it's destroying their future. So from the moment when ucabanga ukwenza lokho,
the first thing you think about ucabanga ekhaya, it's where you come from. Yeah. Yini kumele iqashelwe ngabazali ngengane kuze ngezwa esebizwa kuthiwa ingane iboshiwe noma ishaya umphakathi. Akithi uma wakho wezwa esefonela kuthiwa uboshiwe engazi ukuthi udayisa into ezidakamizwa. Yini kumele iqashelwe abazali, yini kumele igadwe abazali ukuze naye ngezwe sekuthiwa ingane yakho nathi ishaya umphakathi lapha nansiya iboshiwe amaphoyisa la kufonelayo. Sicela ufike e-police station njengamanje udaba lumayelana nengane yakho. Yini kumele enziwe abazali ukuqaphela ama-surprises anjengalawo? Khona lento ebuyisha abazali sometimes, not knowing ukuthi okay ingane ingaya esikoleni, you know. Yeah. But what is really important for umntwana ukuthi on after classes, yeah, umntwana must have something ukuthi there is a okay ngiyangibone okay most of the time ema library okay kuyekwenzeka izinto, you know, but umzali if ngampela if you want ukuthi ingane yakho ingangeni ezintweni ezibhedayo, umntana wakho always most of the time uwazi ukuthi yini ayithandayo, yini into mhlambe interestayo efundweni zakhe, njengokuthi engathanda ukufundelana ikusasa ukuthi abe yini. Lonto ama center akhona afundisa nje ukuthi umntana befuna ukuthi mhlambe ke from IT from in afuna ukuba yona, ulandelele ukuthi ingane okay ingalithola usizo la ukusizwa khona ngezinto njengoba ifuna ukuthi ibe lento eyona. Mostly ngiyengibone mhlambe ema workshop baya ngama weekends abantwana bahlangana from abantwana base duty nabasafunde ekoleni, kunama meeting ama lutuzana ama classes abawenzayo from ukuthi okay ingane kwazi ukusizakala ngezifundo zazo, yabo. So umzali most of the time kumele ukwazi ukuthi ingane yakho from after classes kube khona la ekwazi ukuthi khona ihlangane nabanye abantwana, ithola ama extra classes, ifundiseke ngale ibe busy yeah. Ngoba phela most of the time umntwana vele bengabe uthola ukuthi ubuye esikoleni and that's it, nothing vele having more time ukuthi nje spend on useless things. That's where umntana aqala ukwenza izinto ezibhedayo because vele there's nothing interesting ayenzayo, yabo. Yeah, so umzali nje kumele ukuthi ingane yakho ulandelele ukuthi okay njengoba umntana wakho yini angathanda ukuthi abe yona ifundele, nanokuthi ke okay after classes yini ashoda ngayo efundweni, ulandelele nje ingane uyise khona nawo spend isikhathi naso uyithathe uyise khona ufound out ukuthi kulawo ama classes kwenzakalani, khona ama workshop, yabo, isizakala umntwana wakho. Yeah, wathi uma wakho ukuphatha imali kungalibulala ikusasa lakho umqala nje ukuphatha imali omncane, wena kwalilima kanjani ikusasa lakho lokho? Kakhulu mina ikusasa lami liyalimala nje ngokuthi first of all ukuphatha kwami imali ngabona useless going to school, having to earn so much money, ngoba ngitshela ukuthi hayi no matter what vele noma ngayeka ngizosurvive, but not knowing that ukuthi imali is actually something that's there. You even if you want to have more or you have less, the key to life is to survive. Not ukuthi ube nayo more of imali or ube noma mhlawumbe uhlupheke, but the key in life ukuthi usurvive wena nomndeni wakho. So ukuphatha imali is just, mina ngingasho kwabantwana esikoleni, it's useless. Mina ngitshele what do you really need is the material of education. Not imali. Awudingi imali.
eish uthi wadumala ubona ubaba wakho okokuqala sekunesikhathi ugubha uma wakho ufisa ukubona ubaba wakho wamtshela yena umama ukuthi kwenzakalani udibana nobaba wakho mawubuya kuye actually iqiniso I never really spoke to my mother what happened because I felt so disappointed in a way ukuthi I didn't even have the energy ukuthi ngimtshele because I would ask more questions of ukuthi why and so and naye futhi the way uma wami reacta ngayo from ama questions angangijwayele ukumbuza wona ngobaba it wasn't so nice ngoba sometimes she would cry yabo feeling the pains of the past. Una ingane mina nginayo mina uyazi ukuthi mina nginoma wengane olwake ngane ongafuni nayo kweze kwafika la ngiyidela khona mawucabanga in 10 years 15 years to come mhlawumbe impilo yami sengayilungisa ngenye indlela sengizenzele ezinye izinto kufika indoda izobhekana nami mawucabanga kuzokuyokwenzakalani phakathi kwami nayo it could be consequences ukuthi ungagcina mhlawumbe kuba ingxabano from enkulu from just until to court ngoba vele most of the time abanye abazali if umunye wabe goloza nomntwana it takes two to the level of ukuthi kuze kiwe from court which is very local sometimes kuye kube disturbing empilweni yengane yeah lento egcineni limaza ingane mfowethu ilimaza ingane ngoba uma wakho ngeke kutshele iqiniso ubaba wakho ngeke akutshele iqiniso I understand that ugcina ingane manje esehlane ehlelehlane ugcina uselehlane nanokuthi kwamanje nje impilo yakho ngoba iphelele emgaqweni kanje okungenzeka ukuthi kwanxabano yabo lena thina singayazi kugcine manje kungakwazi ukuthi kube ugcina uselohlangothini olodwa kungenza ukuthi yona yenze impilo yakhe igcinelela ekhona manje singakugxeka wena singamgxeka uma wakho singamgxeka ubaba wakho ekugcineni abantu abalwa ngezingane igcina isala nenkinga yayibona lonto leyo ingane thithi yafika ekhaya kubo laba abwayo uthi ayaziwa nakhona kulomuza kukhulunywa ngayo ithi mayifika ingane ifika izizwe lahliwe ibone ngathi ayemukelekile expect ukuthi izona ezothi mayifika kujatshulwe kukhikizwe uyayibona lonto leyo mayifika ingane bevele bebande nje la ekhaya thothi babanda ngoba manje abayazi vela abayazi kahle umuntu ongaziwa uthothi ngoba nami ngiyireport inkinga ekhaya nasekhaya vele egcina kunexhwala ngalowo mntwana kuyaba mhlawumbe kusasa ngiyashona ingane yafika ithi yafika ekhaya ifica abantu bayabanda kanti into engabilungiswa namhlanje uma mina nawe sihlukane sobabili kodwa senze sure ukuthi ingane isala ezandleni ezifudumele mayifuna ubaba wayo yakubaba mayifuna uma yakuma wayo ukuze izokwazi ukuthi idakelo yona mayidakwa umbuso ingabi neminwe kungabi nomuntu ozokhonjwa yona inkinga esinayo ke mina ngeze ngibusa umuntu uyibalekela kanjani futhi ingane yakhe makuthiwa unika ingane yakhe umuntu abe nesibindi abalekela ingane yakhe izala yeah that's where sometimes abanye abantu not because ukuthi umuntu mhlambe sometimes umunye umuntu uyabona ukuthi giving support would actually benefit uma wayo well most of the case lokho kuko baba bebona ukuthi okay if I'm giving so much support it very will benefit
uma wakhe. But that's not the case. Yazi mina ngithini mfowethu. Yazi mina i-ex yami enginengane nayo. Mangathiwa kunomuntu othi ufuna umuntu ngayibizi yosebenza khona. Yazini ngoba ekugcineni yena umuntu ozothanda lengane engamzalisa wona ngeqiniso. Yabona usufile akekho umuntu owazi ingane zakho. Abantu ingane zakho bayithanda mawusekhona. Ungakhohliswa yileyo futhi kakhulukazi maye ukuthi umuntu ophethe imali. Ingane zakho bayoyibeletha kodwa mhla usufile ingane zakho ziyophenduka izintandane akekho yobe sayibheka. So umuntu ngempela othanda ingane yakhe ngeqiniso uma wayo. Mina i-ex yami mina uma ngayizalisa ingane mina ngingayifaka emsebenzini. Anginendaba ukuthi leyo mali uyidla nobani kanjani. Understand leyo nto leyo. As long as ngizothi noma ngingafa kodwa ingane benefit. Understand leyo nto leyo. So izinto lezi abantu abadinga ukuthi bezazi mina ngeke ngibe nendaba mina. Ngaphandle mawususimpike ke. Makunempike kulungile. Akuliwe ke. Ayijukelana ngamatshe. Kodwa mawukhombisa ungabi nampi nami mina nginayo inhliziyo embi mina. Unganginyanyisa nje kwanamhlanje kodwa angiyena umuntu onenhliziyo embi but izinto lezi abantu okumele bezazi beyifunda ngoba inkinga igcinisa la nengane. Igcinisa la nengane inkinga. I think noma wakho mhlambe wabona uma usubuya khona ungasamhluphi ngokumbuza ubaba wakho ukuthi hayi ngenza ukuthi ibhasi lifike lashayisa lapha. Yeah, so that's what I heard. Ngakho futhi ukuthi ubaba. And unfortunately vele uyena ubaba osasele umama akasekho. Mama sewangishiya 2021. Yeah. Futhi ngabe vele even now I'm having ukuthi depending on ukuthi ngisanobaba. Yeah. That's when nami ngathola khona ukuthi sizakale nothando yonke lonto. But unfortunately usanjalo. Nothing has ever changed. Ukuhlangana nelokho wagcina ngaleso sikhathi. I think kumele manje ke sihlangane naye sekukhona nami ke manje. Simbuze endoda kwenzakalani. Sekumele akhulume phela manje. Ukuze sazi ukuthi mhlambe nawe uzoba nama grudges nenye indoda kanti le ndoda le iphethe into nawe yokushiya udumele. Mayisikutshetse indoda lalela la ngoba phela ngamadoda obuyintshebe nje kuyobe sekukhuluma intshebe kuyobe ngasafani. Kuyobe ngasafani sikhuluma intshebe nengane. Yeah. Kahle ukutshela iqiniso. It's not like ukuthi ilanga agcina khona ukuhlangana naye. After the funeral of Uma actually passed away on 2021 November. It was so painful ngoba phela sekusondela uDecember. Mazama ubona uDecember. Nami angizange ngikholwe ukuthi awuthi ukhuphuliswe. It was so painful ukuthi azange ubone le December nami kwakuwona December ngiplan ukuthi ngizoyenza something nice ekhaya yabo just to surprise umama. Leli side leli la baba it's just painful kumina ngoba every time ngisho noma ngikhuluma ngayo xoxa ngayo there's something umuntu ayenze having no unembeza ngoba at that time okay I was having I really needed motivation yomuntu njengobaba ngoba umama sengishiyile akakwazi nje baba wakho. Yeah, but unama anazana. Yeah, asazana but ama contacts unawo. So angisho ngalokho kwazana ukuthi seneke nabonana. Anazana ukhulelele naye idlalela le. But there was a time where ukuthi phela ke bese kufika isifo. Nombani whatever the circumstances they are imphila ngayo. But isifo it's where wonke umuntu abe khona whoever is family. Awuthi ngilungisa nje lento uphuko bakho nje manje.
Okay, useverele. Unayo phone number yakhe? Yeah. Lalela ke masiqeda uhlelo la ngizomfonela ubaba wakho. Uzomela set up meeting if ufuna sihlangane naye. Indaba zokugibela, indaba zazo zonke izinto ngizoyicover mina. Sihambe sekuyena. Uhambe ukhuluma nobaba wakho. Zonke lezi zinto ofisa ukumbuza zona umbuzo. Ngizokuhlomisa nami nangemibuzo kumele umbuze yona. Understand le nto le. Ngoba nami mina ngikhulu ubabe kude nami. Kodwa ngathatha isinqumo emva kokuthi nami sengineyinkinga noma beyingane abathile ngathi no. Le ndoda le ake ngibuyeleke kuyo manje. Ke siyokhuluma isiZulu njengamadoda. Ngoba uyokutshela indaba. Ekutshele mina. Oyosala ukheqile. Asimfuna umhlangano. Yeah. Asimfuna umhlangano. Kukuweke ke lokho ukuthi uyakuvuma noma uthi nodwa mina ukuze impilo yakhe ikhululeke ngikhona ukuthi ngikusupport ukuthi sihambe le ndoda soyibheka ngamehlo. Uma uthi uyisaba mina angisabe umuntu mina. Sihambe soyibheka ngqo edlavini zamehlo. Sizwe ukuthi indoda na indoda la ikhona manje. Mhlawumbe ungakhululwa nezinto eziningi leyo nto leyo. Uhlungu nje bhuti wami ukuthi azange attend, and the next thing attend umncaba. Azange attend. Why ucabanga ukuthi wakumela uattend? Because bam inform. Akayena nje wakubuka wakho abazona inhloko. And after that, a few months later, washona ubaba omncane ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe ngqo. Yeah, Kukamama. Weza ekhaya ezongibheka, well kangangisethekwini leso sikhathi. Wafica ubhuti wami. Yeah. And wacela ukuthi ubhuti wami ukuthi abe uyena ozomlanda ngize emncwabeni ubaba omncane. Yeah. Which I refused. Why? Ngoba ubaba lo mncane wakini ningabeseke. Uma wakho mayengaye emncwabeni ababa wakho ayinankinga leyo. Engaya nenhliziyo yakhe mase bahlukana. Akubona abandawonye akuzona inhlobo. Okwakubahlanganisile kwakuwuthando. Lwaphela bahlukana. Wena uma ekubiza ethi woza emncwabeni kababa omncane wakho, ukubiza kini. Igazi lakho leli laselilele lapha. Ngisho kungahamba kuyothathwa amagazi, elakhe igazi liyophuma kule ndoda yayilele lapha. Kodwa mangathathwa amagazi kababa wakho noma wakho ngeke ameshe. You know why ukuthi ngazange ngiye, refusing ukuthi ngiye. Yeah. It's the pain nami ukuthi all this time vele no baba. Okay, right, anginankinga nobaba omncane. But ukuthi it was like ngasho ukuthi ngangenza revenge from ukuthi why yena engazama ukuthi ezongiduduza ngesikhathi ehamba umama. Nanso into ongayikhuluma. Kodwa futhi ngiphinde ngibuyela anazana nobaba wakho. Angithi akukhulisanga. Akakukhulisanga ubaba wakho. Futhi wathi ufikile wakhombisa ukungakwenameli ngizosho njalo. Ngoba mina yami ingane ngingaze ngiyibelethe mayingayifikela. Wakhombisa ukungakwenameli angithi. So the time esehambile uma. Yeah. Okay, auntie wayesiza ngeinhlelo nje nayo onkinto. And sathola ukuthi we found out ukuthi maybe these are one of the reasons ubaba engafuni nothing at all nje enenzondo kangaka whatever. Uma wenza i-magistrate court support for ingane, which means ubaba wayengondla ngenkantolo. Wayengondla ngenkantolo. So ngingasho ukuthi that's why ubaba benegrudge ngako ukuthi vele uyangisupporta ngenkani from i-deductions from. Uyabona uma ukuthi lokho mfowethu uyaganga mfowethu uma ukuthi lokho ngoba inkantolo sengangilandelela lento ikondlisa ngenkani if ungayenzeli lutho ingane at all kodwa unawo amandla. Yebo yena benawo. Okay, yabona mina uma ungalwa ngengane ungafuni ngiyibone
uphinde uthi angiyondle uyadamba ngoba kunemkhuba la ekhona what if akuyona ingane yami le why ungafuni ngiyibone dedela ingane ihambe kubo umuntu engasondlike kunjalo ke mhlome enkantolo we understand le nto leyo because kuyaliwa ngeingane lapha phandle mina ngikhuluma ireality mina mfowethu angikhulumi imovie ngikhuluma ireality kunabantu abalwa ngeingane inkinga igcinisa la nengane asiyeke niyonke lento inonsense yonke lesiyenzekile empilweni yakho mina ngithi asiqaleni impilo entsha ke manje nobaba wakho lembuzo nayo ngayo uzobuza yini ungazange umama eshonile yini ungamduduzanga umama eshonile yini ukuthi yini ngathi mangifika wanyipha mina nathi lolu hlelo lwakho lokho ukulungisa izinkinga ezinjengalezo uthini wena uzoba ready nini ukuthi sikwenze lokho mina ngiready kwamanje ngathatha ubhakha wami lana ngibelethe ubhakha wami sihambe selapho yeah sicela ukuthi nami khona vele ngiyafuna ukuthi wonke lo mbuzo ngimbuze yona all those questions yeah I'm ready to face ukuthi this is the final challenge ukuthi nami ngazi ukuthi okay it's whether really ngempela I do have a father in life or it's just nami just to know ukuthi nje okay it's whether it's my life alone no put wami and my family gokhaya goma or nginabo a family go baba because now it's kunzima ngoba manje ngisho no auntie angikwazi ukusondela nakubona ngisho nogogo abakababa nje ngikhuluma ngabantu engabazi okay uzwakele lokho uzoba ready nini ukuthi siye kubaba wakho nale ngimalo khona ngingasiza ngakho lokho cela Saturday umgqibelo Saturday khona umuntu already usobooking akusengaba iviki elizayo mhlawumbe Monday ngarazi okay angithi somfonela ubaba wakho asingathathi inqumo sizozwa into usinika lophuso yebo I understand le nto leyo noma semhlaba ngikho khona la emoyeni manje inamba yazobhutwa wakho because ucingwa nginalo namba angithi because njoba buye sometimes sihlala kanje buyikhohle kodwa inamba ayibhutwa okay so soqala isifonela ubhutwa sesinike inamba okay kuyayithi umuntu onezandla eclean njengawo usuke entshontsha clean wenzani nophantangana ngoba phela iyademanda lento eniphe manje mina ngiphanda la emasalon khona amasalon la enclina kona by Grace ne Blessing Salon wona enclina uthe yini igama le salon ehlezi idlala Mp TV1 ile ama dreadlocks leya mele ngithathe promote lo muntu lo wenza into enhla uvalelise ebantwini ukhulumela phansi bazalwane this is story kaMlondi Ntuli bazalwane ngiyathemba nani ukuthi kukhona enikufundayo nani bazali empilweni zenu nabantwana benu nazi ukuthi impilo is not that easy. It's sometimes ukuthi umazi umuntu ukuthi kwenzakalani enganeni yakho uhlale phansi naye ukhulume ubonisane nomntanakho ngoba emhlabeni njengesikhathini samanje ziningi izinto abantwana ababhekana nazo ezikoleni nasemakhaya so ngiyanicela nani bazali ngasonke isikhathi ingane yakho uyibuze it's not hard ukuthi ukubuza umntwana ukuthi mntanami and futhi kunalokho ngingajabula kakhulu ukuthi uma ungibuzile ukuthi ngidingani badekile ukubuza ingane ngoba mzali awufuni ukuphaphama kusasa ingane yakho
isisemgodini omnyama. Ngiyanicela bakwethu noma bekuthiwa izimo enibhekene nazo emakhaya noma kuthiwa awu impilo yasekhaya imi kanjani, ikusasa lengane ilona elimqoka. Ngiyanicela abazali nani ukuthi iy'ngane zenu niy'phathe ngale ndlela naso engabe ifisa ukuphathwa ngayo. Angisasholo ukuthini, abanye bathi ukuspoila sometimes kuyispoila kakhulu ingane, kodwa ngithi mina okusalayo khona okuyifanele ingane ukuthi ibe right, ihlezi ijabule. Amen.